Can you do the pasta? Okay. Okay. I'm in Queens. See you later. He said it is a stop and go as he heads towards the Queens-bound Neck Bridge. And let's take West 20th Street, Manhattan. They're barely moving, but the good news is once you merge and get onto the bridge, it does get better until you get off the bridge. And then you definitely want to go with the Clearview and not the Cross Island, because the Cross Island is just jammed from the Neck Bridge all the way down to the LIE. Now, the LIE has a crash on the eastbound side at Little Neck Parkway to slow you down, and a crash on the Grand Central Parkway westbound as you approach the Neck Bridge. Stu Aller, 1010 wins on 92.3 FM. Tomorrow has been declared another No King's Day by opponents of the Trump administration. Protest is expected. Let's take here West in the city, 20th around Street, the nation, Manhattan. and even the globe. The largest protests are expected here in New York, where New York Civil Liberties Union Executive Director Donald Lieberman said the message will be hands off our city. And don't try to concoct some false narrative as the pretext for sending your group. And the local organizer of the progressive grassroots group Our Revolution, Joe Marcus, said they won't be intimidated. And some of the horrendous language that's come from Speaker Johnson and from the White House calling people, pro-terrorists, has, in fact, I think had an opposite effect and driven more people to turn out. 2,600 anti-Trump rallies and marches are expected across the country. Marla Diamond, 1010 wins on 92.3 FM. Luigi Mangione, accused of gunning down United Healthcare chief Brian Thompson, is making a bid to have the federal case tossed. Lawyers for Luigi Mangione want the federal judge to toss the indictment or take the death penalty charge off the table. They say remarks and posts by the White House and Department of Justice officials are preventing their client from getting a fair trial. And they say the officials are using Mangione for political gain. A quote from U.S. Attorney General Pam Bondi: Mangione hunted down a married man, a father of two. A post from a White House account calling Mangione a pure assassin. No trial date has been set for either a state or federal trial. Julia Papa, 1010 wins on 92.3 FM. Did you watch the New York City mayoral debate last night? New Yorkers are weighing in this afternoon. So it seems New Yorkers have now digested this debate. It interests me. I don't like the general slant of politics anymore. I am a Republican, but I'm not a MAGA Republican. I don't care for what the White House is doing at all. Would you give Sliwa an opportunity, you think, in the city, or not really? No, only because I think it would be a wasted vote. He's too far behind the other two. That's Barry, who hopes the mudslinging ends in the next debate, but admits that's probably unlikely. So how much is Jeff actually following the race? Yeah, I'm interested in who's going to win. But if they're going to make promises, live up to them.
One Shock 1010 wins 92.3 FM on the Upper West Side. Construction on the 34th Street busway in Midtown on pause this afternoon following demands by the Trump administration. And until this matter can be resolved, the head of the Federal Highway Administration sent a letter to city and state transportation officials threatening to withhold federal funding for other projects if the busway moved forward. The letter cites potential concerns about truck access and whether the busway can accommodate large vehicle deliveries. MTA Chair Jano Lieber today. Time for letting New York plan how to have the right local traffic and transportation system. We've already cruising with the 14th Street busway, but this is good for everybody. The letter demanded that the city cease all activities related to the busway until they can have a meeting with the city, state, and federal agencies involved. A few days after announcing that Instagram would be considered PG-13 for teenagers, Meta is now adding parental controls for kids' interactions with AI chatbots. Companies are rushing to add parental controls to their products amid waves of concern from politicians, parents, and advocates about their impact on young people's mental health. This is another way for new companies to say they are trying to handle on how social media and technology affect young people. Correspondent Ian Scher. A day after John Bolton said he was the latest target of what he called a weaponized Justice Department under President Trump, the former National Security Advisor was before a judge. At a Greenbelt, Maryland courthouse, Bolton pleaded not guilty to 18 counts of transmitting or retaining national defense information. If convicted, the charges each carry a maximum 10-year prison sentence. The judge did not set a trial date yet. Correspondent Stacey Lynn. ICE has arrested a police officer at a suburban Chicago department, accusing the officer of overstaying a tourist visa while he was visiting from Montenegro 10 years ago. Officials in Hanover Park, Illinois, say before he was hired to be a cop, he was legally authorized to work in the U.S. and has no criminal history. Tensions are high throughout Chicago over the presence of ICE agents. Even dropping them up. It's scary. This woman, Corey, was dropping her children off at school. What if ICE comes and even though they're legal just because they're color of their skin, what's gonna happen? Like, what if I come to pick them up and they're not here? And local businesses. Anytime I hear whistles, I'm on edge. Business owner Vanessa Aguiar Avalos listens for whistles. The short whistle sound like this is just to let people know that ICE is in the area. But if you do like a longer one, or it's like ICE actually continues so long. She says even if ICE stops what they're doing right now, the damage in Chicago is already done. I'm Ed Donahue. Health officials in Los Angeles are checking out reports of Mpox. Earlier this week, health officials here reported the first U.S. case of a more severe strain of Mpox, previously known as monkeypox, in a person with no travel history. Now, 2 more cases have been reported in L.A. County. No clear link between them has been identified. Contact tracing is being done to identify additional cases and sources of the infection. It produces flu-like symptoms followed by rash. It's often spread through sexual activity. Alex Stone, ABC News, Los Angeles. Pope Leo will be joining King Charles in prayer next week at the Sistine Chapel in what's seen as a historic step on the path to unity between the Catholic Church and the Church of England. This will be the first time since the 16th century that the heads of the 2 churches pray together. Hamas is reaffirming its commitment to the ceasefire this afternoon in 400 after Israel feet. accused Hamas Turn right on of 41st not Avenue. its end Then of the turn deal. right on Hamas pledged to 97th hand over Place. the remains of all dead Israeli hostages. After returning only a fraction of the 28 they promised, another body is expected to be handed over later today. Israel had accused Hamas of being too slow with those returns, but the group and the Red Cross have said it's difficult due to the destruction in Gaza. Also today, the IDF says it's investigating reports that Israeli troops destroyed a key sewage treatment plant in Gaza, a move that could cause contamination and waterborne disease. Actual price will depend on product and subscription plan. Future products and compounded growth products will see up to date with not approved or verified receipt.
ED treatments, including Hello? and more. 100% online. In 400 feet, turn left on 45th Avenue. Turn left on 45th Avenue. If prescribed, it ships free and discreetly to your door. Find affordable treatment options Hello? at 95% less than brand names at hims.com/joy. That's Hello? hims.com/joy, hims.com/joy. Hello? Anybody home? If Taylor wears it, a California aquarium In is 700 feet, turn right on 98th Street. correct. Then turn left on Corona Avenue. But first, with these signs, Hello? 51, let's get you where you need to go. Here's Sue Aller. And here's what you need to know about the bridges and tunnels. What a mess at the outbound toward Washington Bridge. 40 to 45 minutes with a crash on the lower level, taking out 2 right lanes. Turn right on 98th Street. Then turn left on Corona Avenue. 30 minutes at both the Inville Lincoln Holland tunnels. Yes, for 40 to Soros. 45 minutes at both the outbound Lincoln Yes, Holland Soros. tunnels. And in New Jersey, you had a crash on the Garden State Parkway northbound, north of exit 135. In Central Avenue Park, 3 lanes are blocked. The turnpike northbound slows down. Hello? North of interchange 12 in the inner roadway with a crash. Turn left on Corona Avenue. And then in the outer roadway southbound, south of interchange 14, there is another accident in the right lane. Traffic is sponsored by Millennium Memory Care. Millennium Memory Care specializes in behavioral, Alzheimer, and dementia care in a true home-like setting. With just 16 residents per home, it is designed to feel like family. Millennium Memory Care is the only facility in the tri-state area that accepts anyone, no matter how severe or challenging their behavior may be. 2 hour 10 wins on 92.3 FM. Let's get a check now of your AccuWeather forecast. Here's meteorologist Matt Benz. I'm pretty quiet out there for the afternoon and pretty quiet here for tonight. We'll call it mostly clear, but it will be chilly, low 48 Midtown, mid-30s in some of the outlying Hudson Valley and Northwest Jersey suburbs. That's where there could be some areas of frost here later on tonight. Tomorrow, clouds, some sunshine, high is 65. Not as chilly for tomorrow night, low 56. And then for Sunday, turning off breezy and warmer. Still dry, sunshine mixing in with some clouds, high is 72. In 500 Rain feet, arrives then exit at 4 right later. 299th Sunday night, Street. Monday, damp start with a couple of showers early on. More clouds and sunshine, cooler, highs 54. Right now, 61 degrees in Central Park under a mainly sunny sky. Repeating the current temperature of 61, falling down to 48 tonight in Midtown. I'm AccuWeather meteorologist Matt Benz, under U.S. weather station, and then moons on 92 FM. Swifties have a new favorite t-shirt, and it's a boost for the otters of a California Speed aquarium. bumps ahead. Exit right 299th Street. Monterey Bay Aquarium heard Swifties calling after Taylor wore its vintage sea otter t-shirt in her promotional movie for her new album. Legions of fans immediately wanted one too. So the aquarium reissued the tee, first printed in the 1990s. It reads, sea otter program in a matter of hours. Despite the $65.13 price tag, Liberty Graphics in Maine, where the tees are produced, Alexa, where's my struggling peaches? to keep up with demand. Deborah Rodriguez, Alexa, I love my coffee, but where is my peaches? Netflix. Alexa, I love my peaches, A but where is real-life my Squid coffee? Game is going down in South Korea. In half a mile, turn right to I-495 West, Long Island Expressway toward Manhattan. To play classic Korean playground games like tug of war, jump rope, and yes, red light, green light. Classic games for all of us. Again, no one was hurt in this. The winners of each game collected marbles, and whoever had the most at the end of the day was declared the winner. Always clear and accurate. People like that. Having a trusted news source is something that you can rely on. Where I get my news. 10 wins. On 92.3 FM. Your gut does more than just digest. It drives your energy, mood, and immunity. At Terra Origin, we blend ancient Ayurvedic wisdom with cutting-edge science to support your gut and whole body wellness. Since 2016, Healthy Gut is crafted with safe, powerful herbs, probiotics, and nutrients, rooted in tradition, proven by science. Feel better from the inside out. Terra Origin, ancient insight, modern wellness. Available at terraorigin.com and select retailers. Hey, what's up, flies? This is David Spade. Dana Garvey. Okay, I know we never actually left, but I'll just say we are back with another season of Flying World. Every episode, including ones with guests, will now be on video. Every Thursday, you'll hear us and see us chatting with big-name celebrities. And every Monday, you're stuck with just me and Dana. We react to news, what's trending, viral clips,
Follow and listen to Fly on the Wall everywhere you get your podcast. Wake up and There you text any of friends you haven't seen in forever. Text and complain that they're on their phone the whole In time. 0.2 miles, Text and listen to them use the complain that middle you're on lane your to turn phone the right whole to time. I-495 West, Long Island Expressway toward When you get behind the Manhattan. wheel, give your phone to a passenger. Put it in the glove box. Just don't text and drive. Visit stoptextstopwrecks.org. Anybody in the building? And the Ad Council. 60 degrees now, under a clear Who's in the sky here in building? the city. We are going down to 48 degrees Like, share, tonight. subscribe. Now, Bloomberg Money Watch. Just ahead of the closing bell on Wall Yeah, Street, Manute we hear points Morganiani. for You friend of Morty or something? for the main indexes. Dow rising 259. You friend of Morty or something? 121, S&P 500 gaining 37. Roughly What the same happened to number of Morty? stocks up as down. Smart glasses that show messages, photos, and turn-by-turn directions right there on the lens are turning out to be a hit, much to the benefit of the world's largest eyewear Morty, company, pissed off. Essilor-Luxottica, maker of Ray-Ban, Morty, and other brands. Morty Exclusive pissed partner off of with many Rami. platforms, Smart Glass Ambitions are showing signs of demand catching on. Essilor says the sales Coffee rose shop. 12% last quarter, more than a third of that growth Nelson. coming from wearable tech. I'm Andrew O'Day, Bloomberg Chicken Money Watch on tenders. 1010 wins a day. Yeah, let's go get FM. chicken tenders. I'll be It's gosh. the Medicare Advantage annual enrollment period. Let's go And get you some know, chicken not everyone has the I'll be same gosh. needs when picking a Medicare Advantage plan. Now that I'm retired, I want to enjoy the life I've worked hard to build. So I want a plan that covers me when I'm traveling the country. Humana has a plan for that. As a veteran, I want a plan that fills in the gaps my VA coverage doesn't provide, like dental care. Humana has a plan for that. I feel good about my health. I just want care and coverage with predictable costs. No surprises. Humana has a plan for that. With the Humana Medicare Advantage plan, you get coverage and benefits that focus on what matters most to you. Learn more at gethumana.com. Humana, a more human way to healthcare. Humana is a Medicare Advantage HMO and PPO organization with a Medicare contract. Enrollment in any Humana plan depends on contract renewal. Do you owe back taxes to the IRS? Whether it's due to job loss, a divorce, a new business venture, or you just didn't file your taxes, don't lose hope. Powerful relief programs are now available that can help you and may reduce or even eliminate what you owe the IRS. With the cost of living affecting millions across the country, Tax Relief Advocates is urgently notifying anyone with $5, $50, or even $500,000 in back taxes to the IRS to call to get relief options. With over 1,000 five-star Google reviews and an A+ rating from the Better Business Bureau, TRA is America's trusted choice for real tax relief. Relief options are now available that can give you a fresh start and peace of mind. End your tax nightmare today by calling our tax relief hotline. Dial 800-390-8698. 800-390-8698. That's 800-390-8698. Or visit TRA.com. Tax Relief Advocates. Real solutions for real people. I'm John Morgan of Morgan & Morgan. A question I get all the time is how did we become the largest injury firm in the world? We have over 1,000 lawyers in all 50 states and close to 6,000 co-workers. Our call center is on duty 24/7. You can reach us at any time at forthepeople.com. But the real reason is we won a lot. When you visit our website, go to our verdicts and settlements. There you will see what our clients were offered and what they were awarded at trial. All those verdicts help us resolve many cases fairly and early. You see, nothing beats reputation. The insurance industry knows who we are. We even have insurance adjusters call us for representation because they know too. We've made it easy. On your mobile device or computer, go to forthepeople.com and we will get busy. It's that easy. Call today. Morgan & Morgan, for the people. Injured? Dial pound law or visit forthepeople.com for an office near you. WINS FM in HD1 New York. Always live on the free Odyssey app. It's going to get pretty chilly tonight. We have our frost advisory in effect for the Hudson Valley suburbs through tomorrow morning. We're going to get a live update from AccuWeather in just a moment. More people get their news from 1010 Winds than from any other radio station in the nation. Angela Loria is our service aide. Swatina Kakar is at the editor's desk. I'm Lori Metten.
There's the closing bell on Wall Street. This is Andrew O'Day at Bloomberg. Higher finish for the market. The Dow closing up 238. NASDAQ up 118. All news, all the time. This is 1010 Wins at 92.3 FM, New York. Good afternoon, 61 degrees under fair skies at 4 o'clock. I'm Larry Mullins, and here's what's happening. From every corner of the world, and even in this city, thousands expected in the streets this weekend to say no to President Trump and his administration. We'll have more on the second No Kings protest. Also today, President Trump has refiled a defamation lawsuit against the Times, one which was thrown out by a judge earlier. The Times editorial head has made it clear, we're not concerned. We're not settling either. We've done nothing wrong. The state Republican Executive Committee says no to authorizing the Young Republicans from operating as a statewide group because of alleged racist and anti-Semitic rhetoric in a recent chat. President Trump hosting the leader of Ukraine at the White House today. No word on whether he'll sell Ukraine Tomahawk missiles to fight Russia. That's an idea the Russian president has made clear he's not too pleased with. And Charmin bathroom tissue about to get bigger. So big, you'll need a special toilet paper roll to store the stuff. 1010 Wins AccuWeather, mostly clear skies tonight. Up down to a low of 48 degrees as we head on off into the weekend. Winds news time 401. And from your Mercedes-Benz of Edison.com traffic center, let's get you where you need to go tonight. Here's Sue Aller. We got one crash on the George Washington Bridge, but miles of mayhem out there. Here's what you need to know about the bridges and tunnels. The outbound George, at least 45 minutes, lower level accident with injuries. Couple of cars involved over here. It is just a mess from every approach, even from the west side, because northbound on the West Side Highway, there's an accident at 158th Street. Now inbound is looking okay at 20 minutes, if that's okay. We are looking at 30 to 35 at the inbound side of the Lincoln and Holland tunnels. Outbound Lincoln and Holland tunnels, 40 to 45 minutes. Plus, an accident on the Grand Central Parkway westbound just before the RFK Triborough Bridge at 31st Street takes down 2 left lanes. Here's what we see on Long Island's Big 3. The eastbound LIE at Little Neck Parkway, there's a 2-car crash, so stick with the northern and just slow both ways on the southern, basically from Bethpage State Parkway to Hempstead Lake. Traffic is sponsored by PurpleWave.com. Looking to sell your equipment or need an upgrade? Purple Wave has you covered from construction to agriculture to fleets. They make it easy to sell, bid, or buy online equipment auctions at PurpleWave.com. Register free today at PurpleWave.com. Sue Aller, 1010 Wins on 92.3 FM. If ever there was a weekend to get out and do something, this is it. AccuWeather says it'll be a little cool out, but it'll be gorgeous. I might even get out for a morning jog tomorrow. Oh, maybe not. I don't have the right shoes. Yeah, that's it. AccuWeather meteorologist Matt Benz here with the weekend forecast. Matt? Hey, looking pretty good. Like you said, get out and enjoy because we're getting to that time of the year where it's not a guarantee that we're going to have nice weather at all, whether it's a weekend or work week. Tomorrow, clouds, some sunshine. We're heading up to a high of 65 degrees. Not nearly as chilly tomorrow night, lows in the middle 50s, and a bit warmer for Sunday, turning breezy. There will be a few more clouds, though, by Sunday afternoon, high of 72, but at least it's dry for Sunday. Rain expected to return later Sunday night and what could be a very wet Monday. Larry? Thank you, Matt. It could be unprecedented. That is bigger than the first No Kings protest a few months ago. Demonstrations the world over and here in New York will link up and march in the streets to say no to President Trump's policies, deemed as an aggressive move to erase democracy, human and civil rights in this country. Organizers say there will be an event in every borough of New York with the message, we don't have a king, and autocracy has no place. 1010 Wins reporter Marla Diamond tonight, ahead of the No Kings protests. The New York Civil Liberties Union is leading the Times Square demonstration. Executive Director Donna Lieberman expects bigger crowds than turned out in June. We know that people are beside themselves, and this is a time to not only speak out, but to get energy. This second No Kings Day protest comes amid the government shutdown, immigration raids, and the deployment of National Guard troops in U.S. cities. Our demands are hands off. Hands off the cities. Don't come into New York. We don't need you. We don't want you. Republican Speaker of the House Mike Johnson has denounced the rallies as anti-American. Marla Diamond, 1010 Wins on 92.3 FM. And to that, critics are asking Mike Johnson, how can you call it un-American when a huge percentage of Americans, the people, are in the streets in solidarity saying this is not what they signed up for? People are also questioning why is Congress allowing this to happen, regardless of party. Johnson and others are accused of being out of touch and ignoring the very people, Americans, who voted to put them in office.
Meantime, and as he prepares to head for South Florida for the weekend, President Trump has refiled a defamation lawsuit against the New York Times after his original filing was thrown out by a federal judge who said it was too long and needed to be whittled down. In the news suit, the newest one at least, Trump says the Times and several of its reporters defamed him using reckless disregard for the truth as it covered him in the lead-up to the 2024 elections. It included words like aiding and abetting, breach, fake news, and, quote, on its way to becoming one of the most profoundly disturbing criminal political scandals in American history. The Times has said the suit is without merit, with executive editor Joe Kahn says, we have no intention of settling this. From Albany, the executive committee of the New York State Republicans says no to authorizing the New York State Young Republicans to operate. The reason? Some language, which appeared in a chat, language and accents which some critics believe should have been dealt with the moment it hit. The group chat with racist and anti-Semitic language involved members of the state's Young Republican chapter. State GOP Chairman Ed Cox says the language has no place in the party. Democrats in Nassau County, like Seth Koslow, who is running for county executive, think this shouldn't have taken 4 days to happen. Leadership is doing what's right in the moment. They didn't need clarification on that. They didn't need to investigate that. They should have condemned it immediately and gotten rid of that organization and fired all of those individuals who had those horrible things to say. Many Republicans have condemned the chats. Vice President J.D. Vance defended it, saying that's what kids do. Mac Rosenberg, 1010 wins on 92.3 FM. On the Upper West Side, they got him. Police say they've caught the alleged firebug who set fires along West 77th in Columbus early this morning, setting trash cans and some cars on fire. Ed Rogan lives along the stretch. Unusual things happen in this neighborhood. But yeah, far away from New York. The first blaze was set about 3:30 this morning near the American Museum of Natural History right there at West 77th near Columbus. The fire spread to a pair of nearby cars, damaging both. They say the arsonist resurfaced about 40 minutes later and set another fire to a garbage can outside a house on West 82nd Street in Columbus. No injuries reported, but again, an arrest has been made, though no names have been released. 1010 winds AccuWeather this afternoon, plenty of sunshine, still cool despite less wind, a high of 62 by day, and then tonight, mostly clear with a low of 48, mid-30s though in some of the outlying Hudson Valley and northwest Jersey suburbs, where there might be areas of frost, as a matter of fact. Turning overseas now, and there's a question of what's really happening in Gaza, and is this ceasefire agreement sustainable? After the ceasefire is being reported that things still aren't quite right, and questions over loved ones remains, and reports of shots fired, actually all-out violence in the streets of Gaza. President Trump spent part of the night texting threats about it. President Trump issued a warning to Hamas on social media, saying the group must stop killing Palestinians in Gaza, otherwise he would have to kill them. And it comes after a series of videos emerged of Hamas-linked fighters carrying out a series of short-range executions. Armed forces have continued to treat Hamas and other Palestinian factions as the group seeks to restore order after 2 years of war in Gaza. It has also considered that Hamas people defeat is necessary. They will tolerate the presence of this group during this part of the ceasefire. Friday, the Palestinian group Through it all, Hamas says, we're thinking about the terms of the ceasefire, and we will soon release the remains of the dead. Hamas says it's taking longer because there's so much destruction and they can't get food to the rubble without heavy machinery, which they claim Israel is blocking. Also today, President Trump hosted the Ukraine President Volodymyr Zelensky at the White House, still claiming he's not ready to agree to sell Kiev the long-range missiles the Ukrainians say they desperately need to fight off Russia. Sell Ukraine some long-range Tomahawk cruise missiles, even as Putin warned him that such a move would further strain U.S.-Russian relations. Now, I'm Larry Bowman. Personal injury should equal personal attention. That's what you get at Spectre and Associates Serious Injury Lawsuit. They understand accidents and represent people who have been seriously injured. Spectre and Associates is based in New York and will help. Injured? Call them first. 800-318-8888. Spectre and Associates has recovered hundreds of millions of dollars for their clients. Have you been involved in any kind of accident? Visit their website, crashinjury.com, or call 800-318-8888. The attorneys at Spectre and Associates are fierce in getting you the money you deserve. Call them first, 800-318-8888. That's 800-318-8888. Or visit their website, crashinjury.com. Turn right to I-495 West, Long Island Expressway toward Manhattan.
is Chuck. Do you feel stupid for buying a timeshare? No, it's not your fault. You were most likely told you could rent it, and it was a great financial investment. And the deal was available today only. If this happened to you, contact your resort or Wesley Financial Group for help. Call Wesley now for your free exit information kit. 800-791-1313. 800-791-1313. In a quarter of a mile, use the left lane to stay to the left to I-495 West. With a $2,000 plus program, you'll have Presley Laundry Garment for everyone under 10 delivered every week. This time, workwear for just about $20 a match. High-performance fabric, uncompromising fit, stretches and moves quickly. Ray in the building. Exclusive prices. אני לא אפתח את הפה. אתה מהגברים שעשינו את השכל בתחת זה מאלה. סליחה, ממש לא. מותר לי הכל, לך! בוא נראה מה יש לך. In 1.1 miles, stay to the left to I-495 West, Queens Midtown Expressway. בעיקר תעשה את זה, אתה תיחסם. אבל בגלל שהיום יום שבת אתה מתרברב, די, גובה. אז תבוא מחר מחרתיים תעשה את זה. מה לעשות לך? אותו דבר. מה, הסיבוב של מועדונים? תבואי לחיפה, שבת סיבוב של מועדונים. בעצם יש לך זמן מ-17 עד 24, חודש הבא. מה זה? מחודש הבא, מ-17 עד 24. חודש הבא? כן. עוד חודש. ב-17 אני חוזר, ולקום. בעזרת השם. אני מפרסמת לכם מישהו. איפה התנועה הזאת? לכל השידור.
follow, הפסקתי. ניסיתי. לא, אבל לפני זה כשעברתי כמית. We have on TikTok. People coming in. לסמסם כל המתוקים של בית העלים. זה לי בפנקות, איזה בישולים ידפקו. עופות עם זיתים. אוי, סליחה, לא טוב. נראה לה כמו פינוגה. דלי, הבאת לה בפינוגה? מה יש לך שהייתי בלי הילדים, שהייתי צעירה, הייתי מתנחלת. מה זה חלק מתוק הפעם? מה זה סל? וואו. היא לא עושה את הכוסים לאנה? תגידי לה, זה גם היא בכוסים לאנה. Walk away with $10,000. Oh, yes, you can. All the info at 1010wins.com/challenge. All news, all the time. גם אבל צ'יקה מילה זוכרת? חשבון איתי, כבר חשבתי מה עשית. מה עשיתי? שהתחלתי לצפות. אני אגלח בחשבון. נמצאת בלייב קבוע. הישרות. את יודעת לי מה היא מתכוונת? כן. את כמו, שולחים אותך ללייב לראות אם אני מדבר על זה. ופתאום אני לא יודעת שמדברים על אחרים. אני לא נמצאת איפה שמדברים על אחרים. אני לא מבטל אף אחד. אני אוהבת את כולם ואני לא מדברת על אף אחד. יופי, יופי, טוב מאוד. הלוואי וזה יישאר ככה, זה... In 0.2 miles, stay to the left to I-495 West, Queens Midtown Tunnel. הבנתם שם כבר. אני לא דאגה שלא היה לך חיוב יותר. זה היה רושם כגרושתי זה קבל עלייך לי. כן, איפה שאני הולכת היא גרושתי. כאילו התחתנתי בכלל. באיזה רינה? איפה אני יודעת חיים שלי? בכל מקום. מתבייש לעצמי, מה זה? מה זה השטות? אמא שלי. אני הגעת לגרושתו, אוי ואבוי. עשית המון. הציע, אוי. בואי תגידי, מה אכפת לך? אני אומרת לי, אני חשבתי שאני אלבש שתי שמאלה, בסוף לבשתי רק אחת. בואי, השמלה חדשה, ג'דידה. אני לא אלבש אותה, זהו. זה ככה תקוע לי. ואני רוצה לתת אותה, למסור אותה, אני לא יודעת מה לעשות איתה. רציתי למכור, אבל לא קנו. אמרתי לה, טוב. תקשיבי לי, אני לא חושבת שבחיים זה היה דבר כזה. אני הולכת ומסתכלת עליהם, מי ייכנס לזה? אמרה לי, בואי תמדדי, מה את מסתכלת עליהם? בואי תקשיבו לי, אם חייט היה לוקח לי מידות, הוא לא היה מגיע לכזה דיוק. אם חייט יושב ולוקח לי מידות, שבור והמות עניינים, לא היה מגיע לכזה דיוק. מה ששאלה? אתם לא מבינים, אני מדברת איתכם כבר 10 ימים לפני החתונה, אני כבר ראינו איזה שבועת ככה. אני שבוע לפני שבוע אני כפרה, אם אין לי את הדברים מוכנים מראש, שבוע לפני הכל עומד לי, יצא, אני לא, זה משגע אותי, אני מהאנשים... אתה יודע כמה עלתה לי הסמלה? 200 שקל. סמלה החתונה 200 שקל? אני שואלת, מה? 200 שקל, 200 שקל. יש לי מחלה, נעליי. אתה לדבר איתי על המחלה הזאת, זו מחלה קשה. Stay to the left to I-495 West, Queens Midtown Tunnel. זה לא רק אני חושב. זה סגות. רגע, תקשיבי, נוסע איזה 20 דקות מהמועדון, מי מתקשר אליי? אבי פעם, פעם. כן, לא, איך זה? כפרה עליך, עוד שניתי, אישת, לא על המסלול, דוד. בוא, כפרה עליך, תשן אצלי.
אבי. כן, הם מארחים מעלה. תקשיבו, כשהלכנו לאיציק זרקה, אני וחרמון וזה, אז ירד אתיופי מהכניסה, אז עוד פעם כפן עליהם. אני לא מכירה את חרמון, אמרתי, הנה הוא. את אומרת, אני תקשור. אללה. בוא נחשיק, לא. אמרתי, בוא נחשיק, זה לא חרמון, הנה חרמון, אני רואה תקשיבי, בן אדם איתו הולדת, נכנס, אי אפשר עליו. נכנס, יש לה מועד, כמה שטוען, ככה צעקן וזה, אבל אתה יודע, הוא לא צעקה, הוא לא צעקה, אם הוא צעק, מה את אומרת? אתה יודע, מה אתה רואה אותו כאן? איזה בן אדם פיישן, איזה מנומס. ואמא, אתה לא מבין אותו איזה בן אדם מנומס. אבל הוא דוד של החות'ים. איך הוא יכול להיות מנומס? ואמא היקרה, אתה לא מבין? חיים שלי אתה. חוץ מחינוך, אתה לא תראה אותו כלום. חיים, שמה טובה. עומר, אני תחיל לי פעם, אז כמה נקרא לבטריה לך? רגע, מתי לאבי יש יום הולדת, בעזרת השם? אבי. בקרוב יש לו מולדת? הבעלה. Estimated time in traffic, 12 minutes. למי, לפרטו? לפרטו קבל. פרטו יש לו אני רוצה לראות את חרמון בישיבה, על הפנס. הרריה, אתה לא מבין, הרריה, אתה לא מבין איזה בחורף. אני מתה על החורף. אז תחגגו לי בכאילו. אני בשרון עכשיו. חרמון. אין לי היה לו. אני בתשיעי קבר. אני בקיץ קבר. בשישי לתשיעי היה לו. אחלה בתולה. הנה דינה. חרמון, דינה. דיני, עשתה לי הזמנה. תעלה אותה בכלל. אלי וחרמון, תעלה אותה. אני מאוד ניצוחי. דינה, מה נשמע? דינה, את לא מבינה מה הלך, אתה לא מבינה, את לא מבינה, אנחנו צוחקים. דינה, מה איתך, דינה? מי זה? חרמון, מי זה יכול להיות? אמרה לי דינה, צ'חל כזה. אחלה דינה. מה דינה, עכשיו קמת? למה לא? מה זה יעשתה לי? שרונה, יעשתה לי הזמנה, לחצתי להזמנה. איזה, אבל הוא נותן לך כבוד, הוא מעלה אותך ראשונה, ואני יש לך תוכסת רק קודם כל דינה. כולם פה פיונים. In half a mile, stay to the right to I-495 West, Queens Midtown Tunnel, right lane. לא יכול לישון, חיים שלי. עד שאני לא אראה אותך, אני לא יכול לישון. דינה, למה לא באתם חרמון אליי? אם אני לא אדבר, מה יבא להם? אני חייב לדבר. חרמון היה אצלי היום, למה לא באתי טוב? זה חסר לי רק חרמון יום שני. למה? איך אני אבוא? דינה, את אישה גדולה. את גדולה מהחיים, דינה. תפסיק להיות ערכי. מה זה ערכי, כי דינה? איזה ערכי פובלית. אז זה נעיף אותו. זה נעיף אותו. את מי? את כפיר. כפיר, למה היא רוצה להעיף אותך, כפיר? לא יכול להיות. עכשיו היא אמרה, כפיר. חרמון, תשמור עליי, דינה מפחידה אותי, אחי. אני לא יורדם בלילה. דינה אליקו, אם אני בכלל על הדינה, אחלה דינה. אבל היא מפחידה אותי, שאמרו לי לא... דרך לבית, קווינס. מה נשמע אחלה דינה? אני יודע, אתה אומר. תגיד לי, לא, אתה ראשונה, לפני כולם. מה אתה חושב לנו ילדים קטנים?
מעניינים. אנשים? תגידי, דינה, אמרת שעשו אותי ב2 שקל? לא הבנתי. אני לא מדבר ככה. בצחוק, חיים שלי, צוחק איתך. שמה שלי. יאללה, מה שמה? דינה, אני אוהב אותך. אני נסעתי לאילת, במלון. In 0.2 miles, use the middle lane to stay to the right to I-495 west of Queens Midtown Tunnel, right lane. כן, אני גם, אבל לא נראה לי אני אלך. שבוע הבאות? יש טעמים. דיברתי עם חברה שלך באיזה אחד הלייבים, דיברה מאילת, מכירה אותה שרונה, לא? מי זאת אחי? ליאורה, ליארה, לא זוכר איך קוראים לה, לא? מאילת? לא יודע, מי שמאילת מכירה אותך ואת אבי. הייתי באיזה לייב, ואת רוני גם. למה, לא, שרונה, למה יש קסאמים באילת? יש קסאמים באילת, איפה תלכי? איפה? מי אמר לה? חרמון, עכשיו אמר בלייב. כן. עכשיו חרמון אמר בלייב שהיה קסאמים באילת. אני לא מדבר במכונה רך בסוד חרמון. איך? תגידי לחרמון מתי היה חדשות במכונה. סתם, הנה, אמרו שהיה דרך באילת. ואיך בשמיים מאיר לי כוכב כל הלילה. מי זה לא? Stay to the right to I-495 west, Queens Midtown Tunnel, right lane. למה אתה משמיע את זה? את מה? שינה, עשית לי הזמנה. אני עשית די, אני שם על השתק, די, חרמון, לא נעים, אחי. אני מת, אחי, אני צוחק פה, נחנק. אין הקלטה. זה לא נחנק, אחי. לא יכולתם, אני אעשה את כל האלה. הרבה זמן הייתי בחרמון בלייב, רוני, הרבה זמן. נכון. הרבה מאוד זמן. הלייבים עכשיו יחזרו להיות תודה, דינה, תודה על המחמאה, דינה, תודה, גם אני אוהב אותך. אתה לא חס. אחלה, דינה. דינה, יקרה לי, תלך פריאות, דינה. אני אוהב אותה, כל עוד היא חברה של חרמון, בשבילי אני חוטא, היא חתומה. דינה אישה יקרה. בוודאי כיף, זה מה היה בטבעי שלו כל הערב ככה. נכון. שמח, צחוקים, אנשים עולים, יורדים. נכון. ככה אוהבים לראות אותו. נכון. איזה חיוך של חוט. הוא גיית רשת. טראם. חיוך של חוטי, של חוסי. אסתר הצלמת, אסתריקה, מה נשמע? למה צוחקת? מה צולק? היידי. אסתר הצלמת. חד משמעית, מספר. אסתר תמונה לעורב היידי. שגעת יכול לשלחה. וואי, אסתר, בואי תגידי לנו שבת שלום, בואי. זה לא נעשה עליך שידור, בואי. אפילו אסתר לא יעזור לך. איפה כפירי עליך? לא הבנתי. אליקו, מה אתה תפילין? איזה תפילין, אחי? שישי היום, איזה תפילין בלילה? תגיד לי, מה קרה לך? יא זלמה. עתיק אלף, יא חביבי. עתיק אלף, יא. In 1.3 miles, stay to the left to cross down 37th Street. לא, אנה יאפי, מה זה? אלוהים מברך אותך, יתן לך כוח, מה יש לך? מה גיטה שמה? איך הקימו אנשים בשבילנו? לא, תגיד אתה נורמלי, הכי צעיר ב-90 בגיטה. איפה אני אלך? שומע אליקו, אני נכנס למועדון רוניק, אמא. עכשיו אמרתי, בוא נוכל, זיז. רגע, סליחה, את צוחקת? חרמון נכנס למועדון, פנתה עליו איזה מישהי, אומרת לו, תשמע, אני מתה על הלייבים שלך. עוד לא
מושדר, היה רגוע. כן. אומרת לו, חרמון, קוראים לך חרמון, נכון? אבל כן, וחרמון כזה ביישן, נעמד לו. חרמון. הבחורה היא חרמון. אבל לא ילמוד שם על הכתפיים. אני נכנס, אמרתי לה בוא נוכל לחלבי. כן, כן, כן. 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 פשוטי להגיד, היה קובי ברכה, היה לנו. כולם מבוגרים, אחושרות, אנשים עם קביים מורידים. כן, היה ממש מבוגרים. רוני, את מכירה את הבלונדיניות האלה, סעש. איזה חרמון, אתה הורג אותי, אני אומר לך, אתה משגע אותי. אחד בא אליי, אמר, תסלח לי, אמרתי לה, מה, שמה, מצאת את הרגל שלי, תגיד. רגל מעץ. מה נעשה? אני סתם, אני סתם לעצמי. הוא שקיע בגין ברגן. הורג אותי בצבא. מה אומר? אחלה חרמון. איפה דינה נעלמה? מה קרה? היא לא מדברת. מה יש לי? שבת שלך סגולה. תשמע, מה שלכם? השתחררת מהכלא, למה רציתי לך לקנטינה סיגריות? אמרתי לו, סלח לי, אתה יכול לשחרר אותי? אמרתי, סוער. עשי לי שערה רעי. גדול. יעזור לנו. מה המצב זה? ברוך השם, יושבים בחצר, פסחים גרעינים, מסתכלים עליכם. עומר, רואה אותי? עומר רואה אותך, כן. אני אגיד לכם משהו שלום. מה זה? חרמון, מה המצב? חרמון, זה עומר. מה זה מזה? עומר, מה נשמע? אני אגיד לכם משהו על עומר, שמונה. תקשיבי טוב, שמונה. הבן אדם מתקשר אליי, אמר לי, תקשיב טוב. אני שם לך מפתח מתחת לכד, הנה מיכו. יש לי את היחידה שלי הכל. הכל סנסי. הולך הכל, בוא תשב שם, 5-6 שמן. זה העולם. באמת? אמת. ומי זה עומר בעלה? עומר זה בעלי. ככה הכרנו, היה עוקב אחריי, כל פעם נכנסתי לשידורים, אמר לי, סופי, יש מפתח בכד, אל תבואי לבד. עד In 600 feet, stay to the left to East 37th Street. Speed camera ahead. Stay to the left to East 37th Street. Use the right lane to stay to the right 2/3 Avenue West. Then turn right on East 35th Street. Turn right on East 35th Street. יש לי מישהו הקלטה שהייתי לפני חודש במועדון? כן, יש לנו בפליקס, המועדון הפליקס. איך מפילה אותך? מועדון הפליקס. אני סוגר את הכניסה. How you doing, Bianca? Where are you from? תגרית אותי, אנשים מחפשים בך בכוח סטן. אז מה, רגע, אבל לא אומר שומר שבת, לא סופי. הוא יושב לידי, הוא לא מחזיק את הטלפון, לא, הוא יכול להחזיק. הכל עולה לייבים וזה אבל הוא צומר שם. ככה, שומר באמצע. אתה שם לשחק זה חשיבים שקטים, לא שחק משהו. לא שומר. אתה מתחשב. כן, זה לא מועדון, זה ארוחת בוקר. שרונה זה ארוחת צהריים. איפה שהיינו? כן. זה ארוחת שטורים. מה זה, מועדון גיל הזהב? מה זה מועדון? אחר כך אני והחרמון. אבל הלכנו למאפייה. טוב שלא הוצאתם שם בינגו, התחלתם לשחק. מה לי על בינגו? הפסדתי את השבוע 150 שהעתקתי להם, תחזירו לי את החצת שלי! יארות, אחושרות, חצאיות. אחר כך הלכנו גם, אבל חילקו אותנו פה. בלונדיניות. אבל חרמון חילקו אותנו. כן. אחר כך הלכנו יצאנו מה אכלתי אני? בשנה. לא, עם השניצלים, החם שניצלונים. אתה לא אכלת כלום אתה. כן.
מתי שבוע בלילה אתה? הייתה מאמא, שימי מראה, שימי מצלמה. גמר לי את כל הבטריה. אתה גם עטלף לילה, היית לילה. לפעמים. בריאות, סופי לבריאות. אתה יודע מה, זה לא היה בלילה אבל. זה לא היה בלילה. כן, אבל היה חושך שם כפרה. כן. חושך אחי. שרונה, כולם יעברו לאילת, אני אזכיר אותם. In a quarter of a mile, turn left on 5th Avenue. לא יודע, אני אעבוד. לא דינו עליך, לא כדאי. In 0.2 miles, turn left on 5th Avenue. וואלה, גם אם תיתן לי לא יודעת איפה בית. אני באר שבע לא עוזבת. אני מתה על העיר שלי, מתה על העיר שלי. איזה קטע שאני לא מכירה אותך מבאר שבע, שרונה. וואלה, איפה את באר שבעית? לשעבר כן, כבר הרבה שנים לא. מאיפה? ההורים שלי גרו בשכונה A. איפה זה? רבי אלעזר. נכון, עד כמה את? 37. 37? האישי. הלוואי. וכמה לא שמעתי אחותי? מה? 57. 57, למדתי במקיף ג'. אני המקור שלי זה... מה שלח את זה? היידה, מה זה? היידה בקריבה. איפה קיבלתי עסקים? מי שלח את זה? רגע, וואו, היה חלק ממש יפה של מותגים, גם של נשים. ממש שנייה למעלה. נכון. בטח, הייתי קונה אצלה הרבה, נכון. אחלה ציפי שבעולם. אז אני ניהלתי שתי חנויות, גם את מסלגת, גם את כווית, אז ליד קמפוסקי, אם זכור לך בסוף. ברור, בטח. עם ברוריה. זהו, ולי היה במקביל, החזקתי, היה לי את החנות של, את הפיצוצייה של צמרת, את מכירה. מול מוניות צמרת. זה בסדר, לא? וזה לא, זה נקרא שכונת ט', לא היי. בטח. כן, זה הפיצוצייה שלי, זה הייתה שלי, אני מכרתי אותה. וואלה. ובאיפה אתה היום גרה? היום אני גרה בבית שמש. אז עברתי לנתניה ומנתניה לבית שמש. אנחנו בטוח מכירות, בטוח. היום אני עובדת בפסיכיאטריה. In half a mile, turn right on East 21st Street. הייתי גרה בסנהדרין למטה. אין מצב שאת לא מכירה אותי. אין מצב. משפחת ביטון אנחנו. בטוח אתם מכירות. כן, יש לי אחות, קוראים לה... מקסימום, אם לא מצאנו אחת השניים, נתקשר לאחותי. יש לי אחות, אני מספר לך את המשפחה. אחותי, קוראים לה מימי, עובדת בעירייה ב... לא נורא, אבי, לא נורא. כן. זה היה מיד לרוני? וואו, מה, שלחת לי, מה? אוי, מסכנה, לא נאמר, איך אני אחזיר לך, רוני?
אבל אבי, איך התבלבלת? אני רחוקה מרוני, מה שטויות האלה, יש בינינו... גדה, מגוע שלך. לא הבנתי, סליחה. לא מכירה אותו. כן, יש טעות פה, חבר'ה, מה עושים? לא משנה, אבי, לא משנה, אז תשלח עכשיו גם לרוני. והטעות משנה. אבל חבר'ה, שלא יהיה פה בלגן, אתה יכול להאיץ, תגיד איזה מרחק ביני לבין רוני, רכבת. אני להגיד לך משהו. הגדול, לא. אני רוצה להגיד לך משהו. אני ראיתי אפשר. העלו אותך, יצאת, מה זה? בעולם. כל הכבוד. כן, מה, אני אגיד לך את האמת. שמע, אני אומרת את האמת. אתה מכיר אותי, חבר'ה, בהתחלה איך הייתי נודניקית בחדר איתך? סילקת אותי, החזרת אותי, סילקת אותי, עד שהתקבלתי בחברה שלכם. אני בהתחלה נודניקית. אבל לא קשור, חרמון אמר בלייב שלו, שכולם ישמעו על מה יריב. קובי אח שלי. בלייב שלו אמר, אני וואלק, ככה הוא זרק, וואלק, אני היום עושה סולחה. אז אני כתבתי לחרמון, יאללה, לך על כל הקופה. שי לא ראה את זה. כן, שי לא ראה את זה, הם החליפו מילים, אתה מבין? אז זה לא מתאים, לא מתאים ככה. לא סתם, אין דבר. שבת שלום, שבת שלום, קובי. חשבת שנרדמת. קובי, ברכה. אמרת אותי יושן, לא קובי. לא, אמרת אותי יושן, אז סביב קובי. קובי, זה השעות של עכשיו עוד. אמרתי אלי, לא אמרתי קובי, מה? רוני, מה זה נעשה לך עוקב? מי יעשה לך עוקב? זה לא לי, מי שנעשה לי עוקב, הוא עושה מה אני מחזיר, מה קשור אליי? צוחק. אתה כאילו מקנא לי, אלי? זהו, זה העניין פה, אתה מבינה? חיים שלי, בלב. לא הבנת אותי, את לא מבינה אותי. חיים שלי. אני מקנא גם לחרמון, אבל חרמון עזבי, זה משהו אחר. In 0.2 miles, turn right on East 21st Street. בזוקה, נשמה שלי. אחלה בזוקה. תראה איזה קהל יש לך, חרמון, תראה איזה קהל, איזה יופי. מה? כפרה עליך, מה? כל הצוות. ברור. בזוקה, איזה אליים דפקת? אפשר לבנות פה ארגון. נשמה יפה. איזה צוות, יאללה, בזוקה, מה קורה? Turn right on East 21st Street. נכון שאתה רק קצת מהלכים, כי לא ראיתי אותה. הבחורה הזו. חסמו אותי, על אלימות. בגלל זה. אלימון. אלימות? למה? למי הרבעת? לא יודעת, תקפתי נמלה. אוי. In half a mile, turn left on 7th Avenue. Then use the left lane to turn left on West 20th Street. אחותי שרון הפרטו. אח שלי, וואלק. חרמון, בוא נעשה קבוצה, חרמון, קבוצה של רוצחים. עוד יעצור אותך בשקט. לא, צוחק. היידה, בשביל הרדת. והנה, מתחיל עם הניתוקים שלו. רוני מתחיל עם הניתוקים, תראה. היידה חרמון, ככה אני אוהבת את חרמון, לא עם כל הבלגן, והטררה וכל ה... חרמון, אני מת, אמא שלי, אני מת, אחי. ידברו. יש לו לייבים. אתה יודע, היום הייתי בקובייה, שומע? אחלה, חרמון. זהו, מונותק עכשיו. הייתי סיבה. איפה השירים של וואי, נראה לי אבי סופי, את יכולה לשלוח לי את המתנה? איזה מתנה? כבר כמה פעמים, תשלחי את זה לרוני. עוד פעם הוא שלח, רוני, תקשיבי, נראה לי יש לו בעיה לא, הוא מוקלדת. אמר, תעבירי את התירושם, סופי, שלחי לרוני את המתנה. תשמעי, אני לא רוצה שתחזרי איתך, אבל אני מוכנה לשחק איתך פוקר על המתנה. מי יודע לשחק בכלל פוקר? אני יודע בשחקנה. אז תביא איתך עוזרים, תביא איתך אני יודע. אני יודע, אני לא משחקת את המשחקים האלה. שחקנית טובה?
את לא שומעת שאני לא שולחת מתנות, יש לי בעיה בשליחת מתנות. אני אסביר לך כפרה. למה אני תמיד שאני נכנסת בשיר הרמון, הוא מקבל ממני לב יומי, כי אני בטרנדים. לב יומי, פרח, הכל, אני בטרנדים. יש לי עכשיו כנראה אולי חסימה בשליחת מתנות. יש לך חסימה. אולי נכון לעכשיו. אולי נכון לעכשיו, למה? תמיד שאני נכנסת נכון לעכשיו, אבי, יש לך חסימה. לא נורא כפרה. אני אסביר לך, חרמו, נכון כשאני נכנסת, אני נותנת לך לב יומי כל הזמן, עכשיו אני לא יכולה לתת לו לב יומי. אבי, עזב כפרה. אז אולי חסמו אותי ב... אבל אני נבדוק את זה, לא, אולי רק עכשיו. איך יכול להיות עכשיו? אם את מקבלת, את יכולה גם לשלוח. אז אני אומרת לך, לא חס ושלום על משהו. כשאני נכנסת לחדר של חרמון, ולעוד כמה אנשים, אני בטרנד של האבן, משחק האבן, משחקת. ותמיד כשאני בחדר של חרמון, איך שאני נכנסת לב יומי, ו5 טרנדים, כי אני בטרנדים. אז אם את יכולה לשלוח... אז עכשיו אני לא יכולה לשלוח שום מתנה. אני אומרת לך שאני לא יכולה לשלוח שום מתנה. גם אני לוחצת על הלב. זה שלך, אחי, אני בן אדם כותב כל כמה פעמים. Trader Joe coming up. In 0.2 miles, turn left on 7th Avenue. Then use the left lane to turn. Trader Joe coming up. 1 tomato. Thank you everybody for sticking around. See you tomorrow. Tomorrow we're going to supermarket. Peace and love tomorrow. Going supermarket. Have you heard about Wonder? It's not just another food app, it's an innovative dining experience that's completely changing how we do dinner. With Wonder, you can browse a huge selection of restaurants, including local favorites and exclusive options you won't find anywhere else. I recently tried Wonder in Westfield, New Jersey, and it's been a game changer for my family. Everyone gets exactly what they're craving. Burgers, pasta, tacos, you name it, all in one order. The meals arrive perfectly cooked and ready to enjoy, making dinner stress-free. You should definitely check it out. See you mañana. Please tell me that's not how you create SOPs. Well, you got a better way? I use Scribe. It's super easy. Just download Scribe, click Start, do the process you want to explain, and Scribe automatically generates a step-by-step guide with screenshots and written instructions that you can share. Okay, I am signing up for Scribe right now. Best decision you've made all day. Try Scribe and replace outdated manuals with smart documentation. Supermarket. Peace and love. 1 tomato, baby. 1 tomato. Supermarket. See you mañana. Have you heard about Wonder? It's not just another food app, it's an innovative dining experience that's completely changing how we do dinner.